Что такое run by, или lay off, или slack off? Это называется phrasal verbs, и мы очень часто их употребляем. Это практически нереально понять носителей без знания фразовых глаголов. И сегодня, today, we are gonna talk about phrasal verbs. Поговорим о фразовых глаголах. Изучение фразовых глаголов – одна из самых сложных вещей в английском языке. Но если бы меня спросили, какой пласт лексики лучше выбрать для первоначального изучения, это было бы, я бы сказал, phrasal verbs, фразовые глаголы. С ними не нужно торопиться, не нужно учить каждый фразовый глагол по отдельности, достаточно взять и небольшое количество слов и практиковать их использование в рамках узкой темы. Что мы сегодня и будем с вами делать в рамках темы work. We are going to talk about phrasal verbs in the context of work. То есть, if you work with native speakers или вы хотите работать с носителями, вам обязательно нужно знать these phrasal verbs, эти фразовые глаголы. So, get yourself a cup of coffee or a cup of tea, и мы начинаем. Начнем с этим. Let's start with this. The first phrasal verb for today это у нас run by. Что такое run by? Run – это бежать. By – не совсем дословно, не получится. Run by просто означает согласовывать идею с кем-то, то есть посоветоваться, узнавать мнение. Чье-то мнение. Например, вас внезапно озарила светлая идея, и вы горите энтузиазмом и спешите поделиться с коллегами вашими мыслями, чтобы получить их мнение, to get their opinion about what you have in mind. Кстати, фразовый глагол – отличная замена скучной фразы, которая есть буквально в каждом учебнике. Это у нас to get somebody's opinion. To get a person's opinion. Мы можем заменить get a person's opinion с фразовым глаголом run by. Run something by a person. Например, давайте сравнивать. I could say, I have an idea. I'd like to get your opinion. У меня есть идея, и я бы хотел узнать твое мнение. I have an idea. I'd like to get your opinion. Or I could say, I have an idea and I'd like to run it by you. I'd like to run it by you. Значение тот же. I'd like to get your opinion. I'd like to run it by you. Но when you use a phrasal verb, но фразовый глагол звучит гораздо естественно. It sounds more natural, потому что так мы очень часто используем. Так говорят гораздо чаще в work рабочей обстановке. In work setting, we pretty often say, вместо сказать, can I get your opinion? We often say, can I run this by you? Can I run it by you? Просто означает, могу ли я получить, узнать ваше мнение. Let's see a couple more examples. I could say, can I run something by you? Can I run this by you? Могу кое-что обсудить с тобой, чтобы узнать мнение по этому вопросу, ваше мнение. Can I run this by you? Или one more example. Например, с коллегом общаюсь, он мне говорит, что у него какие-то прекрасные идеи, я ему говорю, тебе нужно сначала согласовать с боссом. I'd say, you need to run that by the boss before you do it. You need to run that by the boss. Тебе сначала надо согласовать с боссом, прежде чем приступить к выполнению. You need to run that by the boss означает просто узнать мнение босса. То есть, вместо сказать, can I get your opinion about this? Можно сказать, и лучше сказать, can I run this by you? Просто означает, могу ли я с тобой посоветоваться, узнать твои мнения. Let's go further. The second phrasal verb for today это у нас to burn out. Burn это горит. So to burn out просто означает выгорание. То есть выгореть на работе означает испытывать невероятную эмоциональную усталость, нежелание что-либо делать дальше. Это может быть существительно a burnout или глагол, фразовый глагол to burn out, выгорание или выгорать. Выгорание часто происходит из-за непрекращающегося стресса или огромной рабочей нагрузки. You have a lot of work, a lot of pressure at work. People burn out as a result of that. Например, говорю о коллеге, если он не перестанет так усиленно работать, он просто сгорит на работе. I'd say, if he doesn't stop working so hard, he'll burn himself out. Также о себе. If I keep working so hard from morning, работать с утра до 10 вечера,
I can easily burn myself out. Burn out тут ничего про агона нет, а просто означает выгорать. Если у вас есть на работе какой-то коллега, который прямо так усердно каждый день работает, потому что он хочет какое-то повышение, зарплаты, позиции и так далее, надо ему срочно сказать, что если он продолжит так работать, он просто сгорит. Would say, if you keep working so hard like you're doing now, you'll burn out. Stop working so hard or you'll burn out. To burn out, a very cool phrasal verb. We pretty often use that in our day-to-day work-related conversation. Let's go further. И, кстати, this is the second part of this lesson. Это уже вторая часть этого урока. Если вы пропустили первую часть, обязательно посмотрите. Я добавлю ссылку в описании. Также тут вы увидите. So, let's go further. The third phrasal verb for today, это у нас to slack off. To slack off. Что означает slack off? Просто означает отлынивать от работы, то есть лениться делать меньше, чем положено. Я думаю, что все испытывали когда-то приступы лени и снижение активности во время рабочих процессов. This happens to every single person. Особенно после плотного обеда. You have a lot of lunch and you are so exhausted. Would say to slack off. Но самое главное, the most important, чтобы это не вошло в систему, не было регулярное поведение. Слава боссу, you are a slacker, во все не комплимент. If your boss tells you, Jerry, you are a slacker, это совсем не комплимент. So, for example, если коллег постоянно ленится на работе, босс может ему сказать, if you keep slacking off, we'll be forced to give you a formal warning. If you keep slacking off, we will be forced to give you a formal warning. На русском, если вы продолжите отлынивать от работы, мы будем вынуждены сделать вам официальное предупреждение. So please do not slack off at work. Don't slack off. Не отлынивайтесь. Don't slack off at work. Или one more example. I should have been working on my essay, but I decided to slack off for the weekend with my friends. I should have been working on my essay, but I decided to slack off for the weekend with my friends. На русском я должен был работать над сочинением, но я решил расслабиться на выходных с друзьями. To slack off может быть расслабиться от работы или отлынивать. But generally at work, it's not usually welcome if it becomes a habit. So please do not slack off at work if you do not want to have problems with your boss. Если не хотите проблемы с боссом, тогда не стоит slack off at work. The next phrasal verb for today, это у нас to fill in for. Fill in for someone. Fill – это как бы пополнить, заполнить что-то. To fill in for someone просто означает замещать кого-то во время отсутствия. Например, ваша коллега планирует отпраздновать день рождения на озере и просит подменять ее во время отсутствия. Идеальная ситуация для практики этого фразового глагола I'm filling in for Helen while she's out. I am filling in for John. I'm filling in for Jerry. I'm filling in for и плюс человека. For Peter. I'm filling in for Helen while she's out. Я замещаю Helen, пока ее нет. Или, может быть, к вам приехал бабушка, и вы хотите проводить с бабушкой время, вы просите коллегу, Can you fill in for me during my shift? На русском можешь подменить меня в мою смену. Can you fill in for me? To fill in for a person simply means to take the place of a person for a short period of time. Fill in for someone. A pretty popular phrasal verb, and we pretty often use this phrasal verb in our day-to-day work conversation. Let's go further. The next phrasal verb and the last one for today у нас lay off. Это уже немного грустно. It's a sad phrasal verb. Обычно используется в значении увольнения с работы или временного прекращения трудовой деятельности. When a person gets sacked, we can say that they were laid off. So the boss sacked him or the boss laid him
of. Let's see some examples. Пример в контексте во время пандемии много компаний уволили. They laid off a lot of staff, потому что там не было достаточно денег, не было достаточно работы. Из-за этого им пришлось увольнять. We could say the company had to lay off several employees due to financial difficulties. То есть компания вынуждена была уволить нескольких сотрудников из-за финансовых трудностей. The company had to lay off. И, кстати, had to означает пришлось, вынуждена. I had to go, пришлось выйти. I had to call him, пришлось позвонить. So the company had to lay off a couple of staff. Компания пришлось была вынуждена уволить нескольких сотрудников из-за финансовых трудностей. So to lay off a person simply means to tell them goodbye, no more work for you, leave the company. To lay off это просто синоним, обычный глагол to sack. We could say to sack a person или to fire a person. Это довольно популярно, также to fire a person. Или фразовый глагол более продвинутый to lay off a person. Или to lay a person off. И вопрос к вам. Have you ever been laid off? Have you ever been laid off? Или have you ever been fired? Простой глагол to fire. Or have you ever been sacked? Также простой глагол, но более продвинутый. Have you ever been laid off? Друзья мои, не забывайте, что использование фразовых глаголов это как магия, которая придает вашему общению и письменным текстам уверенность и выразительность. Так что не стесняйтесь экспериментировать и применять их в своей речи. In your day-to-day practice with friends, colleagues at work. И также очень важно, не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Это лучший способ, the best way to say thank you to Jerry.